Даже не помню, чтобы такое было 16 июня 25 года. Снег на Черную Пирамиду спустился. Уже у меня были спортивные пробежки на табунную. Она сейчас цветет анимонами, ветреницами. Черешню собирал. Она уже подходит к концу, чтобы параллельно этим событиям прям вот так вот снег спустился на Черную Пирамиду. Ну, за 36 лет, наверное, первый раз такое, то, что я вот наблюдаю сейчас. Прям где-то 2375 Черная Пирамида, 2200, может даже 2150 метров над уровнем моря снег спустился. Вообще непонятно. Ноября 24 года, открытие горнолыжного зимнего сезона 2024-2025. Вот я на хребте сегодня 8 ноября 2024 года. Вчера открывал зимний горнолыжный сезон 2025, а сегодня смотрю, как Эсто-Хребет Сафсайд уже фактически весь снегопад, который был, уже растаял. С наступающим Новым годом! Всего всем самого хорошего. Такое 31 декабря 2024 года. Зерпинский карниз.
выпал, естественно,